హలో హాయ్ నేను మీ పల్లవి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ పల్లవి చిలకమారి బ్లాగ్స్. పొటాటో చిల్లీ నగెట్స్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాము. ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఆలు కట్ చేసుకోవాలి. వాటర్ పోసుకొని ఉడికించుకోవాలి. బ్రెడ్ క్రమ్స్ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో బ్రెడ్ స్లైస్లను వేసుకోవాలి. ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకొని తీసుకోవాలి. బ్రెడ్ క్రమ్స్ రెడీ. మరొక బౌల్ తీసుకొని ఉడికించిన ఆలుగడ్డలను తురుముకోవాలి. కొన్ని చిల్లీ ఫ్లేక్స్, మిర్చి, కొత్తిమీర, మిరియాల పొడి, కొంచెం ధనియా పౌడర్, టేస్ట్కి సరిపోయిన సాల్ట్, మైదా, కార్న్ఫ్లోర్ అన్నీ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా పిండి ముద్దన కలిపి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్ మనం పౌడర్ చేసుకున్నాం కదా, అది కొంచెం వేసుకొని దాన్ని కూడా కలుపుకోవాలి. వన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ మైదా, 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, కొన్ని వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన పిండిని తీసుకొని ఇలా మనకు నచ్చిన షేప్లో నగెట్స్ని చేసుకోవాలి. మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసిన బ్యాటర్లో ఈ నగెట్ను డిప్ చేసి బ్రెడ్ క్రమ్స్లో కూడా డిప్ చేయాలి. ఇలా అన్ని నగెట్స్ను చేసుకోవాలి.
ఇలా అన్ని నగెట్స్ని తయారు చేసుకున్న తర్వాత కళాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని నగెట్స్లను వేసుకొని గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చాక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.